Madam Malungil Tutaul Mergid Rogui, Malungil Tutaul Lecorga, Vice President Caray Mariur, ma Floor Leader Gid, el Senator Cecil Aldabel, Magidar Senator Sir Rogui, Merenga Suli, el Mosul, el Mem Gdmongwa, Smrel Tialgot el Sil, Sir El Along Aim, el Regular Session Ergid, el Mora Order. Clerga Warolgol. Senator Regis Agitaya. Oy. Senator Rukubay Kikuwo Inabo. Senator Jonathan Shoy Saal. Senator Stevenson J. Quarte. Oy. Senator T.J. Imru Rumangsaw. Oy. Senator Mark Uerbalao Rudim. Oy. Senator Umi Sangabaw. Oy. Senator Kazuki L. Taps Sungino. Oy. Senator Andrew Tabalwal. Oy. Senator Mason Ngirebangal Whips. Oy. Floor Leader Cecilil Aldabel. Oy. Vice President Caray Mariur. Oy. President Hocons Paules. Oy. Mr. President, tangan niya quorum. Maria Corum, ya Senator Inabo, ma Senator Isala, excused. Bodon tira Floor Leader Gidra, Senator Albel, bolong tigay Gidra, Ureledre, El Alcils. Senator Aldabel. Okay. Mr. President, tamal mo lungil total merkaw ma Vice President Marbek tangkal Senator ngara sesyon al tutaw. So labado mura urere the borsel item 4 reading and adoption journal manya tablol journal makmubal adapt third and fourth day journal for the regular session. Sida motion namdung eseg nam tirger rogul gongel do oy. Omtok. Namay. Floor Leader. Mr. President, kadamalamol mal morsel item 5. Ngani imol miscellaneous President's communication mlel 11-29. Dito na utringit yung nomination appointment Mr. Swin R. Yamada al-Mu'ada Labor the Director sa PNCC. Dito na utringit mga appropriate part kalende. Ito mal morsel item 6 ma 6 and ngani 7 and ngani imol communication ng House in May iltiang House of Delegate Communication 11-63 al transmit House Bill 11-50-5S HT1 tiang direct lula sul mala alut mapasa House magdamo mesringira ada bora bill calendar mal morsel 8 standing committee reports mobile adaptra Standing Committee Report 11-84, el la Senate Resolution 11-57. Sida motion namdung eseg nam bogun tira Chairman Foreign Affairs el Senator Mason Whips bolbuskida report. Senator. Almasora teale Mr. President yung total morgaw marbekul senators. Mitirgar Foreign Affairs and State Matters more report Standing Committee Report 11-84 Tiamsa del Girela Senate Resolution 11-57 Tial Standing Committee Report Mr. President Amsa del Girela confirming the appointment of Mr. Taha Azumi Mikati as permanent representative and ambassador of the Republic of Palau to the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
tial resolution na blem asan ringi mura kami tirgaur sir December 29 na kami tirgam no Mr. Taylor, Mr. President, no Mr. Taylor appointment Mr. President, mlam tigil wasengal Mr. Mikati, mlam tera blur velara UNESCO since July 3, 2013. Karuba kalulut keringi former President Tami Iramangasaw Jr. Mr. Mikati nasur lom tera blur velara UNESCO for the past 8 years. Kultura igel wal ngaralela a president loga constitution ergidra article 8 a president igel malut kra rogul mo ambassadors yo sisil time ngayula advice and consent ra senate maula senate ta masadra appointment rang gagid rubak madi talgiban mosmo dingal Mr. Mikati mle attendra International College, lomgodan sa American University in Beirut, at tilo doloba degree ra engineering. Uri useng mal mlo adrasyovay, most especially in the construction sector. Yung ulmo or sel while water cloud construction company ra sila Middle East, lomgodan sa Arabian construction company. Ngi my brother ngi na Najib Mikati adire kalul mo tamlesta tra kumbali lo mo dan sem Mikati Investment Holdings dire kal narnya asobartil le partner ngi lo mo dan sem Mobile Telecommunications Networks in South Africa. El altama Mr. Mikati chairman sel wal family business lo modonia sing M1 group etial business ang aria tora telecom real estate fashion energy aviation karuba ka active philanthropist al sing tirgal adal solo ko diol no seura tora aklaat humanitarian mal involve ra tokol gora wa NGO ra sila blue ra balwara Lebanon ma blue ath akong bali umrad wa si base ra selwal gora background ra Mr. Mikati mal qualifying in continue serve permanent representative ra blue belara United Nations Education Scientific and Cultural Organization. Adibok Mr. President tial UNESCO al-ada kada san madangali hindi say segid al-ada wal recognize ra Southern Lagoon area ra blur belal was World Heritage Site ige ku pebira la UNESCO so al eder say dire kal mal gora tokora education al hilpri ya last val black missing Mr. President mlara first page ra the report last sentence ngal Mr. Mikati over the past 8 years I get rogul expense ngi akaber lomt ergid ngara UNESCO kaya deka expense ng mablo bela ya mal masawrong karuba kal gilngel mut malmol lomt era ablur bela ngara UNESCO. Mo gyo ay Mr. President kami tirgara Foreign Affairs recommend waseda adapt tel committee report masel resolution malut kranggaruba kal Senate Resolution 11-57. Maram sawrat Mr. President. Sulang Senator Whips. Senator Marior. Sunay Presidente, kadamaran mga sulay ng garuba, almanan na mo itil silon mo nom tera blur bela dingil kabera igel expensera. Ringi madri kaligel kuk langar ele la blur bela mangya kaber. Kadamal mga sulay Presidente nisel waseng gamil albel appoint ringi ra 2013. Waseng na mo 8 years lo rol nga bela mga degree kesel du kwase tel du kwase appoint ringi mo permanent
president sa ambasador mo permanente ngar siya lubing ngar niya temel tial posisyon sa ambasador. Wai sel vilul tbedia lutte tiroga senete moduluro ring sel mewal dukwa tirgel role appointee sa mo sel bol mereka angel buk president na appointe mo mereka igel temil. Seguida akora agel tungol la drongole de kora direk mo sabel mo magtekli seguida lo ase mo appointe ring mo permanent president sa ambasador Pablo Belao mo. Sula president. Senator Vips. Sara malungil kere Vice President ra Senate nung ogege rogul appointment ra President na confirmation ra Senate rogul al change administration other required and submit a courtesy resignation ring magumbral baseng olgi uti agi the process la President ma ko executive branch ul misringi el le reappoint ring ling olgi usagi the process thus I hope pesem gatakli urol lang mok nang ila sulang. Olmolum. Okay, madam. Hindi asira din sa kabal pagkatakrigil wasya. Tirgel mengilte appointed team mala confirmation na Senate au tisul sel temel sel administration sel bol maregal sugum mo sisul adam mutul mengilt ending still ngiril memra direkal memra through the confirmation languk pesa na uk mabesa olbil mutuk mabesa ada uk mo entertain seguida confirmation ng geladam seguida ko din sa kabal pagkatak sula presidente. Sula Senator Digiangod. At sum Digiangod tirger roguil gonger tel standing committee report in 11-84 al duoy. Oy. Tok. Namay. Floor leader. President kadamulmol tel agenda gid dakangaranaan Martin the morabil calendar. The first reading move pass first reading Senate Bill 11-57. Sira motion namdung second ma clergam iwataito. Senate Bill Number 11-57, a bill for an act to prevent cyberbullying and for other related purposes. Daluldasun wala amusto bra cyberbullying makuk bebi rangod albalgul. Daluldasun wala aluldarsia Senator Mason Ngirebang Whips, Senator Regis Agitaya, Senator Stevenson J. Cuarte, Senator Andrew Tabalwal, Senator Umi Sangabao, ma Senator Mark Werbalao Rudim. Podon tira introducer bill bolbaskida at telgiblom sodel. Saura tel Mr. President akmalurang asulir tergel uklosin mga limarangagi ko sponsor tial luda sumula. Tiang Mr. President actually tilawd about 8 years ago. Sila na in the lolbira ko dulaw. Nomre ka welera Senate kuk nora kuk colleagues sergidra House of Delegates upload ka temel gut muklim amnavda sa single almut more relevant al sils ato misra tagora cyberbullying. Cyberbullying tretar o rogue logyo ay gadong ura malidyul. Ngaria sa edel kura ding ra playground o rogue ra ating kura mo langania telela lamo fight raw riud malawa ngalgam tamal larngun e mura igel cook situation legal sel so ada laborngi possibly suicide. Over the past few years gida ungil omesara news Maria incidents worldwide. Possibly ngaria blur bela ngalga ako togora internet social media rebira ngalga wal row gertide elol mala isiding wal affect so lasing emotional stability ngalga. And unfortunately ngaria bebira case tirgal ngalga di molmol to mo isolated de kalkora tlora ad malugot ultimately to mo maklang arti say de kalsal so adan mesal tokoy de kalso adan mesal tokoy tiel lulda sumolla awal kora ultra guideline walo maknara the Ministry of Education mulpolo mesaygel tretal o giuni protector ngalgit dire kalmo
Maria Bolsela adal sumang kura mamrur tial tokol tarangal kal mora tarangal may gigidal kura talang tingil ang at se kura di outline telu das molla Mr. President ya 9 pages di seya kura intent teringi kura di summary telu das molla ablul agam na change social media ngaringi maria cell phones maria computers maria laptops lukuk langariya bebir arngal wal abuse malu tabuli dar bebir arngal se ate kalsal suat al mesang tayid lulda sun molla awal bol sabak kriterigi dal dastangal mo affected by cyberbullying malongi tangi sur telulda sun molla ya kaman misaurat te Mr. President. Sulang Senator Whips ngaria sol megakament tilgirel tiang Senator Sungino. Sulay, Mr. Presidente, malungil total merbek lade. Akngal naldo bertelul das wal molla. Tirigal gora doringi tesel gamitil mo motmok koringi mil dirigal bolo mesra gora tral includa aigel post tra personal incident tra public ya individual angul liara a social media. Kung dasun dirigal seguida taragot litatul tel social media leng dal cyber world le sel talangane incidente ngel individual el poster say il diagal ngatur bertigel af adio tobditel imol togol mora abuay mindi momral arrod arabalu akum dasun ngegi dal adel poster say girel mola abul sel tretel sel poster ngileng sebel isi aklol togoy mong mawudigel abalu mong akora dem da segir masil sebel gora integrate el mortal la leng even though ngileng gado olta abebira litula balu din diregal create aklol confusion rablu malu beng mondalngi ra drongli adam akora de olngit mo sel el kamitin mo mes tiang al diregal gora mokmol osingel mo mes segir leng لما التلا هذا الغرا public place عندي شيء كده individual هذا البوك بوست تجيني هذا قم داش عندي على سالونيل عندي هذا الغرا ومش الشيء شو لك Mr. President. Sulang Senator Sungino. Digangod. Sum digangod tirger rogul gonger tialul dasal molla rakotlong nivel Senate Bill 11-57 uldo oy. Kontok namay. Maria gora on pil wasing ral kami tiung il morer tiang. Diak suman diak ya assign ngil mora kami tira JGA Senator aldabe la kita madangil wasya Senator isala ulungud lama bol sebe elem morer ni. Floor leader. Mr. President, man saule the morsel next el bill nga first reading makmove pass ra first reading Senate Bill 11-58. Sira motion namdung second ma clergam iba title. Senate Bill number 11-58, a bill for an act to provide for the legislative framework for electronic signatures to be afforded legal recognition in transactions that authorize such signatures and for other related purposes. Daluldasan wala utmakli a legislative framework algira la electronic signature imo recognize logi wala araus pa legal signatures makukbebi rangwat albalgul. Daluldasan wala aluldarsi a Senator TJ Imro Ramangsaw, Floor Leader Senator Cecilil Aldabel, Senator Rubay Kikuo Inabo, Senator Mason Yireabang Whips, Senator Regis Agitaya, Senator Stevenson J. Cuarte, Senator Rumi Sangabao, Senator Andrew Tabalwan. Sige selul dasul molla mbogun tira Senator Musaum bolbiskida omsodel mtirgel lobangel introducer ngel ngania soril mokmung eboldung Senator Musaum. Sulate ale Mr. Presidente malungil total marbeklat. Waigel dilonga Senator ngi abangara earlier. Kita amral namora digital age. Kita namora time Mr. President tokol doru la angara malidiul. Ma tialul dasul mo la ahmal di
morulim sel electronic signature malubang igel la-akled sen kled el bodong ris ringi rababier wabols el recognize ringi as a legal formal of signature. Tiang Mr. President tamal teela mo promote e-commerce ma e-government kada direct mal aswal waseng ta namo tamal gire de los cicrolela ay gel bebira te al mo ulen sa other diversified tel economy git maluben di adi dul tuira toira aklakan ko nga tourism Elizabeth Mr. President kada gilinger sel toira digital residency direct le mokte garingia waseng kada diversified tel economy git o siga ba esel lela sisabella do dul mera kay zara blur belaw Mr. President, melal time al dangan technological age, mal uben tora technology, uben tora malidul, en mal close to tlela al ngaringa way gay gidel sabe edel ok mongaral tokoy mangaringa mal or udel babier, el ngaray krel bela giredel moringa dim moringi sel dim ringi mal uben sel kledel boda saing ringi, en sabe edel dingar bela saing ringi ra amalidul en wal accept ringil waset yang valid el signature ngel at Mr. President ang ogingil sing tia dekadil apply mora ngidil adol waseng sugo mensual sayang klel electronic link motoy ngel ngel taraad malubang al adang shopay el mo ngel wase oy kada mo kutmok lababier contract tokora kabelment ngidil type ra agreement Enggirit trigay el terul parties el agril wase oya the most pet tegid el signature tara abadangela boda saying ay galbabir Mr. President tatara ul magda direct balol do telu dasul molla bela direct do dangalin mal marala isera blul adel el mga wolwem sa akla tokora environment tianga Mr. President tamoruli mo dekada sal mal di print ay galbabir mo sa edel di ospea atora melidul malubang technology transacta business malblakatak la Mr. President lo asya imol ka rakal the tukur mo mrula babir en wablado tobda kasingil nga 110 pounds malubang batokra art el CO2 malubang gel carbon ngel maknit el atel niya malamal tial el atmosphere gid Ngultura ay gida Mr. President akmalo ngitra rogul members at talbla wase boto support at gida le e-signature bill mo sobat lida maral meltan sula Mr. President Sulang Senator Mosaw ngaria soal mokmut sisil girel tiang Senator Sabaw Sula President te Allah mga sulela min introduce mlo obengel direct al support to legislation na Mr. President ng manal to ka baby rigid ng outside sel baby at timing wal giril al malakang tira baby documents to kunya waigal issue land use right to malubong documents as family members ang require signature wala matyang adire al release gid mo validate at gid al kukna necessarily giril chwe kal merbelaw malubel bolo siga matyang adire al kut maklisel wala Wala dulin mo biyo, tertil mo direk al sabarir, el kutmok lagi ba biya necessary el cortas el accept el validate tra signature tire Mr. President. Malumsaw la mini introducer akmal direk longita support tra bekla. Sulang Senator Sabaw Sumdiga angod tirger rogul gongir teluldas molla rakotlob nivel Senate Bill 11-58 el duoy Ontok namay Megun tira sortises Tutol mgudong ya session or gidel mora order. Makmo assigner tial bill kaniya somial boringiya assigner ngi. Kamitil somial al suman dia ga assigner ngi mora kamitil a JGA floor leader madiregal bombo misri. Okay. Floor leader. Mr. President, malumsawle kita sel ngara der ngari sel wana bill nga first reading di ngari sel tara or udulure the resolution longiri other house make
Move will suspend the rules about the change order of business the borsel adoption resolution ka the calendar. Mem, Referral. oy, era dabong motion el mubringil mora adoption. Siyang raw referral. The sell motion di kung yung mga change order of business about the mora resolution calendar clearly motion. Okay. Tirger rogul con el motion el do hoy. Omtok namay floor leader. Otherwise, Mr. President, is el resolution seguid del Senate Joint Resolution 11-21 el nga referral calendar move el mora adoption calendar the acting el al time. Si la motion el lamdu second el mubrsel resolution el mora adoption tirger rogul con el do hoy. Omtok namay floor leader. Mr. President, seguid el mora adoption move el adopt Senate Joint Resolution 11-21. Si la motion el lamdu second ma clear gam iwetaiton. Senate Joint Resolution Number 11-21, a Senate Joint Resolution to express deep appreciation and gratitude for the contributions and assistance of the Civic Action Team Palau CAT 3605 and to wish its members all the best in their future endeavors. The Senate Joint Resolution Number 11-21, all taratmol, alumrengol saul, el gila laurerir, Ulangaswir, our Civic Action Team Palau CAT 3605, Emo Othersi, Aungilu Rungulel, Abelur Belao, Raigel Cook, Maralme Lurerir. The Senate Joint Resolution Number 11-21, Alul Darcy, Presidenta Senate, Hokons Paules, Marbek Kaladala Senate, Rangotruy, Matang Lolbi, Rakalulaw. Si el Senate Joint Resolution 11-21 mal sumundia ka megakament el girel. Ebod senkyo tirger rogul gonger del Senate Joint Resolution number 11-21 el girel a Civic Action Team Palau CAT 36-05 el do hoy. Oy. Omtok namay floor leader. Mr. President, seguid koramle or udlurere then di since nga resolution calendar ako ngit tabay the dispose cycle nga resolution calendar matako ada borsel ko bakal mora sel order of business sergi de put makli sel last nga house bill calendar. Bolo ay say. Ada mutul mora referral mangari sel Senate Resolution 11-59 TSL confirmation appointment Mr. Swin Yamada al-Mosul labor the PNCC for the term of 4 years. Make assignment rin Mr. President. The assigner ngil mo at Chairman Senator Agitaya. Floor leader. Makada may morsel adoption mangari sel bill resolution for adoption move will adopt Senate Resolution 11-57. Si the motion namdo yung second but clear kami iwet title. Senate Resolution Number 11-57, a Senate resolution confirming the presidential appointment of Mr. Taha Azmi Mikati as the permanent representative and ambassador of the Republic of Palau to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. The Senate Resolution Number 11-57, Alul Darcia, Presidenta Senate, Hokons Paules, by request. Si resolution magang kadamo senkyo clear gam Rosa Balot. Sir Twises. Masenkyol mo na Mr. Taha Makati, mo permanent representative ambassador ergid Rablur Belal mura UNESCO ang ila 11 years diakano manggarupa kamla mo ambassador ergid. Floor leader.
Oy, Mr. President, the corrector cell klilinga rubakang ge Taha Asmi Mikati. Sige da correct el pronunciation ng klero kadamol mo wide ngudong Makati mong. Mr. President, kada nutol ko ba Marcel bill calendar nga isel last bill nga first reading. Makmubal pass ra first reading House Bill 11-50-5S HT1. Sila motion namdung second, clear kami iwat title. House Bill number 11-50-5S HT1, a bill for an act to amend Title 37 of the Palau National Code to expand the title and duties of the Palau Energy Administration and authorize the administration to regulate water and wastewater, to transfer the Palau Energy Administration to the Ministry of Finance and for other related purposes. Kaluldasun mola amlod ra Title 37 la Palau National Code al expand ra title mangar ale la Palau Energy Administration e authorize the administration and regulate the RAL mamkikyong RAL e transfer la Palau Energy Administration and mara Ministry of Finance makupebe rango dal bulgul. Kaluldasun mola alul Garcia Speaker Sabino Anastasio by request. Sige selul dasul mula etia House Bill ma assign ngil mora committee e po mo misringira rule. Matiang ada assign ngil mora awira ka assign ngil me da secure ngi. Dirge rogul gonget telul dasul mula rakot lom nivel do oy. Oy, Tok namay ak assign ngil mora Senator Agitaya. Floor leader. like say Mr. President, hindi ka nga second reading, third reading, madolmol, selmle rogira resolution calendar gid mga di yung alak kalmara 13, hindi ka nga ringi 14, 15, they denote miscellaneous communication 11-332, kaya naramis ng mga almera Call Senate President Baules, algire la PNCC Board of Directors resolution. Direct nga niya miscellaneous communication 11-33, kaya nara Minister Jenkins, mara Mr. Ignacio, Miss Ignacio, algire la Javier, mara PCAA Executive Director Marcia Ignacio. Direct nga niya miscellaneous communication 11-34, yang nara Senator Cuartel, mara Miss Uduy, Ministry of Health, gire la COVID-19 cases ra Blue Belaw. Ay gira tal kaldel miscellaneous communication Mr. President tamal so amal asan na kami tirgal mo mesayel communication asan na wala ba miscellaneous business. Dr. Hitra, Senator Agitaya mo Mr. Sel babilangela amis ang ngirmang el girela PNCC sige del dirgadol sauder ngira dangara ulungul madirek el sel babilangela Minister Jenkins el mora ay inasura PCAA ulingitra Senator Tabulwala mo Mr. Floor leader. Always say Mr. President, kadamar miscellaneous business, nga niya miscellaneous business ra ngidil senator strateal. Miscellaneous business. Senator Cuarte. Sula President tele malung total ko marugul senators. So Mr. President el mom sounder sel miscellaneous communication 11-33. Last session atangkal Vice President tamle eskra kamitir ko girela oratel malube o singal girela COVID-19 mang nosuel ngaria tele la kamitir ko mo sa gero for information available el tubdi ababir el al total mora incident commander Miss Ritter Udoy so lo masayel ke karel al time Mr. President sel Omicron el variant de COVID-19 se amla take over abrulat me la brua miguel 95% o team email basent
ra yero gul case tira Omicron. Kinam nilo sa ngom el rabek le de club say sen ne del tam le 3.7 days medle wa club say. Ngal Omicron na bod ser ni sel ro malubing pre-del morar a delta al sumo mosmer gambridin morar 5 ya Omicron la omomser gambridin morar 7 mal infectious. Malway sa de Mr. President temlania yel directive el tiro del Ministerio del Ragasus ya milungul Ragasus melal tutau de dimlal sal blotak luase ngaria local transmission malubeng adam larbela oilil moratarat diesel gungwe waye en blotak luase ngaria a local transmission al selablo belo lutu se de Mr. President en guire del gamitir gam lo regament del mora y osil luase vamos meser sel el teletelel tester adel merbela lem la chance en albaigi sel 72 hours amal germa tarawero mas askogi de al subir adel melt mura border el ad tester tir mura 4 days len cloate elir el exposure al family sertir mal ubet adel mara blur bela como da se te yam la happen diaglo tirsel ayel directive em lo batak lo sendera extra effort el time el mo protector tigel 12 under el de vaccinated ma tel va bien mara haritera di incident commander di los jabón mesa hierro ya el child care centers ma yel clinics ma hierro will was sports events el ngaria tel tigel el non vaccinated el ngalgo el morning agum da sengir el moria cloud effort el mo mesa lo segle lungil el temporary interrupt ngalgo malagal braye ya ongerung en direct el cell directive el tilo malben cell information el tilo de Jesús ngiril translate ni mo dihutsul toy mar adra blo mo understanding agum nasem dakal klawa dakal bay mutel el gengaul ala bod aneste dul asem la morni arak telimul mar adra belo ngara el cell blur belo le driver battery mo ular ada mo sebar ndil wa seglel further information ngara ministra hel kala la almrak klamra ngiril el mut el morsel wa se la toda directive a ministra hel al ngaria telmel mawngil ndingira del moblatak mar ada blah mo subil blatak lemru la decision ndidru lela gamitir ma yero gul guk tol milgat mokhra la taw ya ndasul wa se Mr. President ngire del stoba beber igual activities ngai for example Somalia problem a minister education el time god fumigate a school e mergong testra ngal basically in the central family tir ngire del mutual mo reset ayel parameters ndial mikita the whole school in 2 days at the reset and make sure ngal ga safe and then the lutel mo start ndi melmol mringi when ndial ngil cloud adra blue agum da tel anxiety tel sebekring ngari apa il mutu klal poltamli in the future rather the whole table the black tak le dura sengari gagi del gaze musbe del take care ndim marabo about take care black tak le gum da se de release yida adra blamo tel yib luil klad el musedi recommendation ar gamitir gaw e uno lo hace ar adlo ngora tel ulor pol sepil lo mesaye musula sulang senator Cuarte senator tablualga rirangsia senator Cuartel gansen ringia direct tora school ba direct el bomo misringin adial gire del gora adim erem loral di dialungil blotak le tirgel ngalgal ngaria transmitter tir angalga school mundial gegrel toy senator Cuarte senator tablual Senta Juan Saule seguida gumdasen cloututrel cel dilea senator Cuartel así même kulingit mo lakaba mokpota toy elal tutak mila sa basra school takana high school mo na hospital mga teologelo se tirgeto takana mo mo hospital e tirgana kala dia kansen tir na mo takana basan hospital ay gida bira tokoy dia silangan ko tumaklil ma school tigira basan mo hospital mo bro tokoy dirga ka bro ngali adam adil den dia gida ro waisi seguida como se bebe akdamo mila gel menti Tegida babira ministry namel lo se ngara phase 1 school adi melmol ete dibre gamen damas
Akumda sing gider mo obong litiang way sel tokor tian nomre el yolta. Way wila the well prepared ra pot obong liari ne seguido kuma se malakad gulngit ra abal ngora ega malakad mokpe ta tokoy koram las menul sebra kreng lembay omula kreng ra ya tamar adila aram mo lang nakab lirir teluadra siang alge masku malu ben dia kamul tokol mol mora tamar adil bigi karang lagi len dia kal dil ngal masku la bigi kerngi ngel ngal ka ngani apla el top dangi lebungan ngorak tan ming ada sel dalang oklamo soy sebra albul magi kita mal bangkara doktor senator parter se mal dolitra rungra ara school marungra ar hospital bol dong okl lol bade gertial bon gegi del adel mom ko ra chise betiang bod ko dungil kas mokl wa siblan dri atong la school tang ero club se de sam okla gel gel ngai ngungil la ko adi o rol wa pekel chise se di melmul megida adi ko ranga rasira se umra umatai dalung tol marangal ge tamara damara di sula Senator Tabalwal. Kita sabi edel meter tirgal adara al afternoon ra between now and Friday. Mal sumang ani ate allera gora ungildo meter tire mit chairman ay kalgamitia pas kemete lium. Kun sabi edel lo meter tira afternoon sel afternoon ra every day. Senator Marior. Waise President Takti direkon meral gora dipiklar adam mo gora naskra sebol sebel lo miseringi di senator cuarto comesel 72 hours al hablar chen seringia de godela sen ngaram ne chen seringi lo sen skogin dim lamo de al testa 72 hours un tester sel loraela la tirgel meral mo teste ngwa result tir mas askogi seguida direkal na ulma kasi ngire lo meses seguida misel drongalela ulma kasi sel transmission na tegi del besel ligangara 3 days ang sabi del almutlo nasabel almutlo ko sige del time sabi del tester tira el alsumang tester sel nga sa skogi me 4 days later ang mga testen direkal ngari at el transmitter tel raktal ma bibir adam na amra lungil dingit at hospital me bod adu edo meslo asengara bod sabi del mo gut maklil ngo sira blur belaw mo dia kal ngartial daktal wasetial lemle ikelmle Sir President o setiar rakta nga ikrel belaw me mingire del mal clear seguir el sisbal le wan sel blabel tu seguir de kodam lamo kodnat mur al setial tiar rakta guk na mo chensa tretere lo sekadam grabo do tekkerni el aldir que crea como das sentir gire del mutro me setial sisbal lo sekadam grai que screener ngil mal mixulo se mandia gate el te rakta met murablo belaw que de presidente sulla magandi mal mrenga sulla senator quartiera mlamos vertega azione mlusmo hospital bolse del stato al dadul gel tegi del to sulla presidente Sulla Senator Marior, Senator Cuarte. Sulla Vice Presidente, sulla Presidente alle di clarificare a ima taltoy. Awan Miguel am la change requirement terti, magda testa 24 hours or mas hogil marael. Digidar other bela dir 72 hours. Malara test 72 hours before our board del merbelaw. Aong erung seguid el tora kayidele incubation period. Agum daswe al sum kada nda test border emergo emititira al matamora ablu. Already a 4 days abiandra incubation period ng arm. Therefore ngari ate elir mlamridi rawan el mora 7 na mora 49. That's how fast it is. Magum das ang ira del mo omeso segi del teal le altang beot el toy presidente ni al club to dule al mut imoratoy ar adal morari federal am le beisra babol maul no sira al todo maugru maltang abako beot el toy ndi am sirang moria effect ni elang Trigel adal el travel ngala babol la model sil marael so therefore maybe the COVID related el godal di because of this tira dingar belar el amosmer
مقتدولي سيد لأن تاخدوك تيوم مسيتيا دي ده إيويس النكس الأفكت اللي واسين على بالكل شيء بسولو. Senator Singapore. President, sarate Allah ka tiragal di sokan mukmu Mr. President giral tayo del tora ako bida ma testing ang nam katmuk la Mr. President ako manang kasi gel press release malungi gel babiel oltob da adra ministry ahel de Mr. President maral wala arungo sa kasi mu egal babiel hindi kasel do mu gradire kal wala talgibel kada oy tolgit kasi bol klor mu de dol muser tiren di kum das fingire del express ay gigil del concern mo mo si ila mu to review ready de kum das al sukum kada di kasi kada wala di mo alu ga mystery ra ate al maturior en ngaria egalurior ay gire del chega wele del kasi yang se agot el most effective de sel mo bringin negative tamal mere del kasi oy tamle test negative sila dildo kasing 8 additional identified sila identified ka mo yung mera and as it positive tablo all sige dil kumdas set gora maruri kasi malakal bol alarm dar adra bulu hindi kumdas yung bay wilam mo ay sa adra bulu mo bol tege gigit precautionary measures de bay mo gora omar tringar ada wal gora mo mukpyo tar ndir ngil dire mo akumdas yung ngar adal ngar igal dru al longra laway gil toil el bs mo mar ada mo may gigit seriously leng mal ngir gida ngar belaw leng botol strong private businesses mabibira government agencies adi tirel take sel action e bay ministry health adi kal bay tom del duko sega gida girin maru bakmal ngatyang e mal mena ngasuli ra urelir ni gu marak masengar ale dal ngatyang e question ay gida lu pebira urel tira maru mo sabi il mutel wala revise ay gida el teletal orule hopefully sabi el maral address at tagi del concerner adra bulut kasi kalil labor niya a local transmission etira di kasi oy all related el mora outside of course ay ga all related mora outside ni sel tiga di kasi sel la mo dongali kasi tiang largen me seguida niya na mo community transmission segunda se Mr. President talgibel wala mo misleading and I think it's the kalungil way of doing things luul marada gora bay mo gora concern ko sa ngariya tokoy lo martin dia bakmal mere nga sule me kautan la asa na gel appropriate committee e meral bodo de satyang e help partir el gut makla urior el mona sel gut kurbabal girir other belo sula Sulan Senator Singapore. Maria Ngod. Senator Rudy. Pero kung masauli ang ito tao, President, kung namin sila news, ang agalang issue kuring sa radio public information ng mga Mr. Kafar Minister Ahel. Kaya Mr. President, tadi question nila kal, tanga toktang lagi de toktang nila, Dr. Quarten, nila kal Senator, rong wala la kami tilikaw. Question ni Mr. President, direct longita sa inyo. Ngal Mr. Kafar maritera ongara artelurior. Dito direct kamlo blakataklo sa tadi follow a Monday tra leadership of Blur Belaw. Mangaring awol bol hit ringi malubeng ceiling, yawaria next up awal political direction rabulu. Sige de Mr. President umdas ang dolngi tra leadership of Blur Belaw sa kami bakatakli malakal mo song para adra urior. Momsa adra direction. Den direct kamla mo tobrol tokoy. Ang tokora gaysay economic development matokora health. Ay kamla mo ka tokol tokoy. The Salvador ring sa igal public press conference itak mulo sa ila ko bagik la kama vaccinated mo dir hormone mal open up borders. The Salvador nga infected way kagida toktan mo adu ma variant of Omicron. Kala adra bulu mara especially adil mara dama mo bagik ra ngalagir. Especially ar mo odolom rom korora ngalagir ra ngalagir. Makapacity ra hospital Mr. President makadamdek mo limited. El asset trada bagi kering Mr. President tiale referral mara Taiwan. Kadangal tanga niya blura Taiwan ma huriping. Dil bola kaskogi gud makarang. Barangal gilgirin meremen me wege sharam lastak because kaya gid infection rabulu. Mseldul waseng dia community spread. Trek dim gomes la presentation of president Kamakarabia kamuha mass testing na community, kumasenda ka community spread. Kamleba isra ka lang kumasenda ka lo pridra blur belaw. Ay gida rulut ra adal mo rawaran dit e mo bagi klandi president ta umnas la gira dal lakar te gida le EOC le tragam te direct lo toira direction la leadership tel bulu se ko do ban mor. Marsum mo do tor ten mo batal toy
Ya bol bla tak kal mara rekla adla se kal makala tetelen. Inde ka bula adla ngal ora ra ura mo song bra. Atto kora ke sai matto kora helda. El adla bulu ngara rol bulu. Sula Mr. President. Sula Senator Rodim, Senator Cuarte. Selang coming presidente ng miscellaneous hindi mal gila clarify sel el toy maral waisay او المكتب الاول ملغول وسير ادرو لا هيلد اجي البيس ساينس ما اقول متي البابيل المرايا انسان كوماندر رابيد لي قرغاو عمل وسين ngral باي البريانت غارني ngral بيهيفيرني ngral لوم ال مايجر روغوي لنجري لا هيلد لوت اوف ذيس الاوبينيون رني ما دايركشن البيس ساينس a politician sa kuk morsel sorry ringi. Hindi kumdaswing at message setial babira kasi la mga sprever at ora sain sa loba politics. Lendal seguida de algan adela a ministry rahel agirel mo blaktak ladru lel beisra sain sa atra politics sa kuk morsel sorry. Mang yesak mal understand ra lol ko ni uling tar rahel wasay. La mo Lendi kangot el other understand the science except kami or other ministry held assigned by this society. El momaskit sel got el honest el opinion rahel. Let others decide. Sula. Sula Senator Cuarte. Kerdir ngara miscellaneous mang sumundir ngaringa miscellaneous Senator Sungino. La Mr. President telege agal miscellaneous na katabrong yung kurangot at kel to discuss lagi. Bakti hospital te alle mal din mutel mo congratulated tigele tinob the Cell 27 Police Academy Miguel Af. Laringar dori fable attendis artener tiram lerdil tigel 25 am lesalmo di do spera te alle drutel congratulated tira mal no il program el blarik. Ongerul miscellaneous na Mr. President mal di mo ora update tigel gidel cell Sera do session la stuige ak milogora trial me fil al member a committee raw ul masingaria meeting lo bangela vice president el gora di momsa sel el godelle la back miller mong salu tel tel gora di report ra titel give sel meeting e a ru regel babiera le bergid den ak mo distribute el marbek la adamo mong ure ngasule la senator tablo le mo sebelo bangela gi mo mitra vice president Senyor, ma Chief Rigi Ngiraget, el gora di malay gay del update tergid el girel sel el godale labak Miller. Mamlo bla tak el kmaseng mlaria meeting el mamra tridori mo fodori mle tal sigang e ogore mlaria report tra PPS Division of Corrections Division el gimgilu dire mlaria organizational chart el gimgilu ra vice president ogore dire mlaria incident report el tengab es el gora form el sumar adra blu ngarnya gora amon del ngir el girela atretele la urior rabli la bolis en seb il mofil seguir el form e other still mora vice president manguk tega action regig el guk atlitur bolis and then gelo ngara seguida Mercy Olgril ga special assistant el mora vice president mar adra blu reng sa sumung ngarnya gora sorry report mabla bolis gora de lo dik mutta makara di civil walk in ra office vice president at help partir fill ni see the report dire kam la tak masya atretele la uriora ambran ngarnya alit atul ma vice president tamle me assure ma masing ngarnya alo urior lo mentri el adal tiranga legal council al volunteers el adrango del blue el gora tral brule sel standing standard operating procedures al tretele la uriol musel bol kastudi aden wangara tretele la al tekeringi ngari gege de rogul ko al check mar al masingiril mit suma adasme re tobal mo hospital yel che gege del bila kastudi gere el moringi sege del limele la adral mel make sure ndia al gora tomelia la adam el bolsera di iralma mang betol ko la magigere el incident ay gege del ngal sang sela bla bolis ya vice president tamal mil logor mamal terup maseng mautakale ekrele report ngak full report e bol sebe ko lo sile gor gumi bol sebe report ngin mora adalo reng sembel bol kora klabe adra beluk maseng wangara gel luriol longot mokla obis vice president mabli la bolis gel tel incident
Akte nga sulam ligila natin alay daw kung sa report masela bol wigel mabiyada kung mga full detail. Sulang Mr. President. Sulang Senator Sungino. Senator Aldabel. Sulat ale, Mr. President, miscellaneous nga ka, direct ko related al mortal pandemic, hindi ko masakal gila lahat ko employment, ko hardship ra dastal adal tira sa gidra lo mortal pandemic el melmutel angin wal kam le affect aurerir ma sa gidra wal income bertil support livelihood tira wal bel distracted ra ta gidra as a result of pandemic. Mr. President, kita melihat masing kada level 2 tial el ngesul logio agers act tial ngesam rigel el ngesor tial gidra gukno unemployed el adra hablur belaw. Ede kem narisi el program ra kabelment el under across act gar dire el top daw do guk malang sura tirgel bebira adal dire ma employers el dire guk no bringer tira harar adrir mitamne lay offer. Di malmuto lang Mr. President ang malmol mga ringi del adal le milang esura under agers act wal plan matroba ngeso and then kada madengek na sing ngaringi ABS ludo del direct blel request WIOA tamla grantor tira ala 18 million sige del 18 million adoreng iselet WIOA altama wal wala application ta solicit application tigil adal direct require away gay gidel ngeso di tigal lo sisul adere Mr. President el milara ay gal ngeso before wablal matrop sa igid del ngeson mortir direct el tamla reach out ng mga employees sa tir employers sa tir ak nasing malamol maldia ka tial ra business el rule 3 mo sabir el go bakal mo full time ra igal business ay gal lurerir matamalo lingit ang ngeso kita olbida klulaw mali leadership albur belaw na se bolsep edel el ngoso trir el smiga role la ngeso el mortir adital do meserngi tegi del tokora es ludo tra WIOA mang akti dulitan Mr. President olngit tembol sa el direct el gonge ma sel appropriate talaga mitirgaw umdaswe ngagida mga sal nga ta senator mga sal chairman sel guk masada tokora employment direct el chairman gida always and means tembol sa edel motmagay gigil tulo committee bol lamitra ala WIOA ebol sabi edel el relevant treated expedite yel gidil mga tmok lang mo sabi el mere edel tal 18 million el mo October el ada adirek el longil mo makatek te direk el malmo suffer aklang retir mang segida ko ongit el lamera igak na sebol sabi el logiwa gidil leadership bolsip el help adra WIOL expedite disbursement tial 18 million mar adra bolsip il guk tiregal musalba aklet kidit telo mesel tial guk igal besel geysa simla spike mang adiregal plate al lolmol mal tiregal adal unemployed ma income tira while distracted for the next few months or so. Sige Mr. President ako ongit wal sum diung ira ka bal sa edel lawlo lawang kala committee ka bakat maklay gidel meeting ma alda adu laban tria ada WIOA sulang Di ako malmasaw le Senator Aldabel mang agulitra chairman ra atora aureor a labor ma Senator Musang bo mo meserngi aktire game modelo se a last session urgida agulitra Senator inabol wa se bolse ede demitra tirgel adara WIOA edang akmal full information girela o settangal adang mal giril malay mga radya bodo dang li bolse edel helper tirgel gup takal civil ngara WIOA lo sen civil sois cross act andian di kagida Senator inabol gram sangra inauguration or mo kada oili malmeng mosbel slow ay sirgid lo se kada makara leader. La diga miscellaneous Mr. President madabra announcement malangani announcement tra meeting ma lebang idil ngarang Senator Sungino. Sula Mr. President akti o aisa akamiti da
Community Culture, Youth and Sports Affairs. Masya Thursday nga niya meeting rigid tadi mo text sa staff time either 9 or 10 o'clock. El gila legal to traditional title dispute to Michelle Patent Bill. Ya dabora meeting tadi mo update rigid legal counsel rigid rogul comment la integrated mo al salabil. Malsumong ko nga niya comment kami di mre race. Sabil kutmok la madabora Thursday di mre meeting. Sulang. Saule Senator Sungino, Senator Sangabao. President, sarate alla kami tira la tourism, environment and maritime ligirel nga niya meeting nga raklugo ko lang ede lurior taklo ko lang gela IQPV madire ko lang 2 o'clock ko lang gela minister Mafei agriculture, fisheries and environment hindi Mr. President tong multuira dire ko nga rin sel o ngedara ngarada state government taklugo ak minasya nga niya bebera kinap to kagil senator sa dire mo attend ringi mang lamu bal mo ko trodior next week el de siya time el taklo ko maeruklo ko sige na announcement tra kami tira kami Mr. President kamal Saula Senator Cuarte. Sula President tak mo Senator Steng Maria meeting ra la Senator Rudim around 1 o'clock. 2 o'clock sabel ngaria joint meeting ra igal tablo committee rahel lo ngela minister rahel del gira COVID-19 ra mayong sum ngaria committee members sa welcome mangidil senator sulang Senator Cuarte. Senator Rudim. So, Mr. President, takti confirm kami tengah RCTD mo honra oversight lo ngela Mr. William del Hotel as a nominee mo FIB at taklo ra mutrol bill. Kaya ay mo mga kasi invite to local senators and mga general term members mo mga Kim Chen Senator Dr. Cuarte ra committee rin. Sila Mr. President. Floor Leader. Mr. President, gigita announcement, gigita mo mga simple lang ak mobile longolital blay dong ira ang dong la chair. Sige da motion namdung segan tirger rogul gongel du oi. Om tok.